गोवा to Stuart. ऐसा है बोलते गाड़ी बुढ़ा के गया मुझे कॉल आयलो डॅमेज जाला शटर सकयल पडल्या म्हणून हांव पावलो आय रश्ड इन एज सून एज पॉसिबल हांगा पळोवन तुमी पळयता आसतलें कितें जालां तें द होल पोल इज डावन ही गाडयेची करामत म्हणल्यार चमत्कार हो बेसिकली हांव आयल्या आयल्या तेच विचार करतालो हो चमत्कारी पुरुष कोण की इतके पिवन असले चमत्कार करपी द होल शटर इज डावन आमकां आतां बिझनेस परत सुरू करपाक 5 दीस तरी लागतले आतां तो धंद्याचो लॉस म्हणा प्लस कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट सारवालो हो म्हाजो कूक Usually we do the cooking here. I mean, the customers are here, we are here. Suppose त्याच आम्ही suppose आज आम्ही काम करताले आणि ही इन्सिडेंट जावपाची नमस्कार करपाक तुम्ही सगळे पावपाचे आमच्या फोटोक आम्ही हांगा उरिल्ले नाशिल्ले उलोवपा खातीर. So this is a serious condition. This is not something that can be just a drunk and driven. आम्ही पिता आम्ही चलयता हे drunk and driven न्हय. This is something extreme taken into the nose and doing this stuff. So please do the narcotics, do the drinking, driving, do all the fucking possibility test. And I think this has to be taken into serious consideration. This is not even a highway, guys. I mean, Modlor, or this is not a NH, right? So the speed limit, there has to be maybe speed breakers, what the government can think further. I might talk more, sorry. But yeah, sadhya zala, te tumhi picture करून घेवपाचे.